الصحفية الكندية ريتا تريتشر، الصحفية اللي تعمل في صحيفة ذا جلوب أند ميل الكندية. سيدة ريتا، سعداء جدا بوجودك معنا في البلاد. Thank you for having me. نعم، بداية خلينا نفتح أبواب النقاش وحوارنا بسؤال البداية. شنو هو أول خيط قادك أنك تتتبعي ومشابيك لهالشبكة المرعبة من الفساد المالي وتهريب الأموال؟ I was approached by some agents working on behalf of the state of Libya, and after some further investigation, it led me to more sources and a fairly extensive paper trail about Mr. Dibeiba's activities in Libya, Canada, Cyprus, and Liechtenstein. نعم، التقارير اللي يعني موجودة الآن بين يديك بحوزتك، هل تضمنت أي أملاك أخرى لعلي دبيبة خارج كندا؟ Yes, there were indications of properties in the United Kingdom, Germany, and Switzerland, just to name a few. طيب، المعلومات اللي تحصلت عليها أيضا، هل تكلمت أو شملت شخصيات ليبية أخرى حتى هي متورطة في فساد مالي وتهريب أموال؟ Yes, it included his now deceased business partner and relative by marriage, Ahmed Lamlam. نعم. طيب، الآن نسأل عن الموقف الرسمي للسلطات الكندية. هل كان موقف إيجابي، بمعنى هل تعاونت مع الحكومة الليبية في اتجاه اتخاذ إجراءات قانونية ضد علي دبيبة ومن ثم إرجاع استعادة الأموال الليبية؟ They won't comment on the record on whether or not they have taken action. All they will tell me is that the information was received and treated in an appropriate manner. The police will not comment on whether or not they are investigating Mr. Dibeiba in Canada, because it's against Canadian policy to name someone as a suspect or a potential suspect in an investigation unless they've been charged. نعم. طيب. But I do know from speaking to people familiar with the matter that he is well known to the mounted police in Canada and the government and the anti-laundering officials here. نعم، معلومات مهمة جدا أستاذة ريتش، لكن خلينا نسألك الآن، وما زلنا في الموقف الرسمي للسلطات الكندية. السلطات الليبية طلبت بشكل رسمي باتخاذ إجراءات قانونية ضد علي دبيبة، طلب من السلطات الكندية. بعد هالطلب، هل جددت السلطات الكندية جواز سفر علي دبيبة؟ They won't comment on whether or not the passport was renewed. But I did speak to the Minister of Immigration at the time, and he did cite privacy reasons for his lack of comment. طيب، نحن ما زلنا في حيرة يعني من الموقف الرسمي للسلطات الكندية. ليش ما اتخذتش أي إجراء قانوني ضد علي دبيبة في قضية غسيل الأموال اللي هو متهم بها؟ Well, they won't say whether they will or they won't. They're simply saying that they won't comment. What I do know is that after my story ran, Mr. Dibeiba and Lamlam's Montreal business, one of them, Wayland's International Trading, its status was changed to inactive on the Canadian corporate database, and its website is now no longer public and password protected. So it's entirely possible that the Canadian authorities
have taken some action, but they're just not disclosing it at this time. I do know from sources that police in Canada have collected information on الدبيبة in the past. Whether that was related to the Libyan request is unclear. نعم. طيب، على سيرة التحقيقات، هل السلطات الكندية كانت متعاونة في قضية التحقيقات؟ وإذا كانت الإجابة السلطات الكندية متعاونة في هالتحقيقات، شنو آخر المعلومات المتوفرة عندك الآن في قضية التعاون في التحقيقات الكندية الليبية في قضية غسيل الأموال والفساد المالي اللي اتهم به علي الدبيبة؟ Well, currently Canada does not have a mutual legal assistance treaty with Libya. So that may be part of the reason why we're not seeing more public comment about this case. But obviously, Canadian officials don't want to turn a blind eye to any kind of potential, criminal malfeasance in this country. They're simply declining to comment on what they may have or may have not done. And I should also point out that the allegations against Mr. الدبيبة have not been proven in court. طيب، ليش ما فيش يعني تعليق رسمي من السلطات الكندية عن الموضوع هذا، رغم أنه هو يثير في جدل كبير جدا في الرأي العام داخل ليبيا، وحتى على مستوى سياسي وحتى على مستوى دبلوماسي؟ All they did say, and this is coming from the Royal Canadian Mounted Police, is that Mr. الدبيبة was not investigated as part of their larger investigation of Montreal-based engineering and construction firm SNC Lavalin, which was responsible for some major infrastructure projects in Libya, including a major prison and a waterway project and an airport. Mr. الدبيبة, who worked for the Libyan infrastructure contracting agency, was the one who handed out the contracts to SNC Lavalin. And SNC Lavalin currently faces fraud and corruption charges in Canada related to its activities in Libya, including with ODAC. But again, those charges have not been proven in court. That case is set to go to trial in Montreal in the new year. نعم. المتابعين أستاذة ريتا، المتابعين للقضية هذه واللي قاعد الآن يتساءلوا عن مصير الأموال الليبية، كأن تكون عندهم انطباع أن في تواطؤ من السلطات الكندية أو جزء يعني من السلطات الكندية مع السيد علي الدبيبة. Well, at this point, they won't say whether there is actually a joint Canadian-Libyan investigation, but Canada does have obligations under, its OECD treaty to combat bribery and corruption. And Canada is coming under review in 2020 for its effort to combat white-collar crime. So it does have an interest in making sure that any criminal activity that may have taken place in Canada is rooted out and prosecuted. طيب، نعم. ذكرتي سيدة ريتا أن ربما ما فيش طرق قانونية متاحة جدا يعني عشان تتعامل السلطات الكندية مع ليبيا، وربما يعني اللي فسر بقضية الانقسام السياسي والسلطات الموازية في ليبيا، ولكن الناس ما زالت تتساءل وتحكي عن قضية التحقيقات. لما نتكلموا عن آخر معلومات متوفرة عندك في قضية التحقيقات. That
there is an ongoing investigation against Mr. Debeba in Scotland. The Scottish police have confirmed that it is an ongoing matter. So I would keep an eye on what's going on there, because the amount of money that he is alleged to have misappropriated and laundered is enormous. And this money belongs to the Libyan people. And there was also information passed on to me just this week that Mr. Debeba was in Tunisia not too long ago to attend a conference. And perhaps he had been questioned by authorities there but let go. But the Tunisian authorities have not confirmed that. نعم. الصحفية السيدة ريتا تريتشر، الصحفية في صحيفة ذا جلوب أند ميل الكندية، أشكرك جزيل الشكر لكل هذه التفاصيل والمعلومات الحصرية والخاصة والمعلومات المهمة أيضا جدا على قضية غسيل الأموال والتهم اللي تلاحق في السيد علي الدبيبة. أشكرك جزيل الشكر السيدة ريتا تريتشر. وزي ما تابعتوا وزي ما تابعتم مشاهدينا الكرام المعلومات الخاصة والمعلومات الحصرية اللي تكلمت علينا الصحفية ريتا تريتشر اللي اشتغلت على قضية تهريب الأموال وغسيل الأموال وشبكة الفساد المرعب اللي تابعنا تفاصيلها مع بعضنا مع السيدة ريتا تريتشر.